जीवन में होता है टू विजिटेशन. I'm going to talk about two visitations. ಸೊ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ In one example, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ visitation, one visitation, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ one visitation of God in our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. it's going to change our lives. ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, When we look at in the Bible, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ the Gospel of Luke, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, chapter 7. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. Okay, first ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. Luke 7. ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Luke chapter 7. 11ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಣ. We're going to read from verses 11. 11, 12, 13, 14, 16. Okay, 11 to 16 we're going to read. Yeah. English one. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man. This side. You can read here. Was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still, and he said, "Young man, I say to you, arise." So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, "A greater prophet has risen among us. God has visited his people." Okay, so God has visited his people. परमेश्वर उसके लोगों से मुलाकात किया. God has visited his people. So मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में भी ये मुलाकात हुआ है. I believe that God has also visited each one of you. और यहाँ पर लिखा है, And it is written here, यीशु ने नाइन नाम के नगर में गए. Jesus went to a city called Nain, और वहाँ पर यीशु ने लोगों से मुलाकात की. and there Jesus met with people. और ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ. Jesus visited the people. So क्या हुआ वहाँ पर जब यीशु ने मुलाकात की है, क्या हुआ? When Jesus visited that place, what happened there? वहाँ पर जो मरा हुआ था वो जिंदा हो गया. The one who was dead came back to life. तो यहाँ पर हम देखते हैं, We are going to look at here. डेथ और लाइफ का विजिटेशन हो रहा है. Death and life is meeting one another. एक मृत्यु एक जीवन का मुलाकात हो रहा है. Death and life is meeting one another. आपके जीवन में आज कौन सा भी चीज जो मरा हुआ है, जब यीशु ने मुलाकात करता है वो जिंदा होने वाला है. When anything in your life is dead, when Jesus meets with it, it's going to come back to life. क्योंकि यीशु जीवन देने वाला है. Because Jesus is the giver of life. आज वो हम सबको मुलाकात करने वाला है. And this morning is going to encounter us. मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन ये मुलाकात के बाद जैसा था वैसा नहीं रहेगा. And I believe very strongly that after Jesus meets with you, your life is not going to be the same. मेरे जीवन में यीशु मुलाकात किए. And one day Jesus visited me. 2003 में मैं यीशु को विश्वास किया. 2003 I accepted the Lord Jesus in my life. So 2005 में मैं शैतान को छुड़ाने का अधिकार मुझे मिल गया बोल के मैं विश्वास किया. 2005 I believe that when God gave me the authority to cast out evil spirits, I received that authority. क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ हम चंगाई लेने वाले नहीं है, चंगाई देने वाले हैं. Christian life is not about receiving healing but giving healing. और जब मैं ये विश्वास किया यीशु मसीह मेरे जीवन में आने के बाद मैं लोगों को छुटकारा देने का शुरू किया. And when Jesus came into my life, I began to give deliverance to the people. क्योंकि वो जीवन जो मुझे मिला है मैं दूसरों को देने के लिए है. That life which I received, I also started giving it to others. और यहाँ पे मृत्यु और जीवन का मुलाकात हो रहा है. And here death meets with life. आज आपके जीवन में क्या डेथ है मुझे मालूम नहीं है. What is that thing that has been dead in your life? बट यीशु जब मुलाकात करते हैं, But when Jesus meets with you, जो भी मरा हुआ वो सब कुछ जिंदा होगा. everything that is dead will come back to life. आपका प्रार्थना जीवन जीवित होगा. Your prayer life is going to come back to life. आपका बाइबल रीडिंग जीवित होगा. Your Bible reading life is going to come back to life. फाइनेंसेस
जीवित उठेगा। Your finances is going to come back to life. कितने लोग तैयार है यीशु आपको मुलाकात करने How के लिए? many of you are ready to receive Jesus this morning? एक मिनट के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे, Shall we all stand up for a minute? फिर से हम वर्शिप करेंगे। Let's worship God for some time. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ। Let's worship God for some time. So we'll ask God this visitation. आज परमेश्वर की मुलाकात को हम मांगेंगे। एक परमेश्वर का मुलाकात हमारे जीवन में हमारे जीवन को बदल कर देगा। One visitation of Jesus will change our lives. कितने लोग तैयार हैं? How many of you are ready? जो वर्शिप टीम था ना, प्लीज आइए एक थोड़े देर के लिए। थैंक यू जीसस। सिस्टर कम। ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಟೀಮ್। ವಾಕ್ಯದ ಹಬ್ಬ, Celebration of the word is what we're going to see. ಆಮೆನ್ Amen. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ When we'll see Luke chapter 7, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, what happened there? ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು, One young man, ಸತ್ತೋದವನು, the one who was dead, ಯೇಸುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ he met with Jesus. ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ। He came back to life. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Everybody able to understand? ಓಕೆ, सब लोगों को समझ में आ रहा? Everybody is understanding? Okay. I'm telling you. ಯವನಸ್ಥನು ಯೇಸುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ। When the young person met with Jesus, he came back to life. ಸೇಮ್ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಯ್ತು। Same thing happened in my life. ಸೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದರ್ಗದ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಿನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, Like Pastor Shashi mentioned, I used to sit in the dargah and used to literally beg and eat with what people used to give me. ಸೊ ಇವತ್ತು Today, ನಾನು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, I not only received life, ನಾನು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। God has changed me not only from the one who received life, but also the one who can give life to somebody. 22 years 20 by son. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿ 22 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು। I have been in the Lord for the last 22 years. ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ। I have led more than 1 lakh people towards the Lord. Discipleship trainings, almost 3,500 people ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। Almost 3,500 people have been trained for ministry in the kingdom. ಪಾಸ್ಟರ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। Pastor Shashi and I, we have been carrying the same vision and we've been traveling to many nations. ನಾನು ಬಹಳ ಚೂಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ। I am a very choosy individual. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ। Many people may find me a little different. ಯಾಕಂದ್ರೆ Why? Because ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ the moment I received Jesus, ನನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಂಟರ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ತಂದೆ, ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ। the spiritual mentors, my spiritual father, they nurtured me up in the word. ನಾನು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಜಾಶ್ವಾ, ಯೆಹೋಶುವನ ಹಾಗೆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ನೋಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ। When Joshua looked at Moses and learned from him, similarly I looked at my mentors and learned the way to pray and to read the word. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, I request each of you, ಇಲ್ಲಿರುವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। I request the leadership to request every one of you to be under the submission of the leadership. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ? What happens when you are submissive? ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ When you meet with Jesus, ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, you receive life, ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, you receive deliverance, ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, you receive riches, ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, you receive blessings from God. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತೀರೋ, When you come under the submission of the leadership, ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೀರಿ, you come as a blessing to somebody, ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ, you become a giver to other nations. ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು। The main important prominent situation in our life is not to live for ourselves but to live for somebody. ಇವತ್ತು ನಾವು Today, ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಗಾಸ್ಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಮಿಷನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ we are spending money. we are spending a lot lakhs of rupees for the training programs, for the preaching of the gospel, for the work of evangelism.
ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ, the Christian life, ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. we need to understand in two different ways. ಫಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. The moment Jesus encountered me, I received salvation. Number one. ಎರಡನೇದಾಗಿ, Secondly, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. the second the visitation is should happen to you and me. ಈ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? What happens during the second visitation? ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಶನ The first visitation, ನನ್ನನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. he brought me out from darkness into his marvelous light. ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಸೈತಾನನ ಕೈಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತಂದಿದೆ. The first visitation, he brought me out from the clutches of the evil one into the hands of Jesus. ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಶನ ರೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಂದಿದೆ. The first visitation, he brought me out from sickness to life. ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಬಡತನದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಂದಿದೆ. The first visitation, he brought me out from poverty to riches. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ, But the second visitation, ಆ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. the second visitation, everyone present here should have the encounter. ಏನಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ? What happens in the second visitation? ಈ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ The second visitation, after you are a believer, ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. something should happen. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಶನ The first visitation, ನನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. God brought me as a disciple. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ God 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, brought me as a lamb. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತು. Okay, we all know Psalms 23. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, The Lord is my shepherd. ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. I do not lack anything. ಸೊ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ, Well, after I received Jesus, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ, the moment I enter into the church, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, the moment I enter into the kingdom of God, ನಾನು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ. I become a lamb. ನಾನು ಕುರಿಮರಿ. I become a lamb. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್. I become a lamb. Everybody repeat with me. I am a lamb. 3 times. I become a lamb. I become a lamb. मैं भेड़ हूँ. My bhed ho. बोलिए मैं भेड़ हूँ. My bhed ho. मैं भेड़ हूँ. My bhed ho. हालेलूया. Hallelujah. ಕುರಿಮರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? What does the lamb require? ಶೆಪರ್ಡ್, ಕುರುಬ ಬೇಕು. Shepherd. The lamb requires a shepherd. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ कौन है? ಚರವಾಯಿ कौन है? Who is the shepherd? ಕುರುಬ ಯಾರು? Who is the shepherd? ಸಭಾಪಾಲಕ ಕುರುಬ. Okay, the pastor is the shepherd. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ Normally, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ in the churches, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, what happens is, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. whatever happens, we go to the pastor. ತಲೆನೋವಾಗ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್, We have headache, we go to the pastor. ಬೆನ್ನೋವಾಗ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್, We have backaches, we go to the pastor. ಎಲ್ಲೇ ನೋವಾಗ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ. Wherever we have pain, we go to the pastor. ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಪಾಸ್ಟರ್? ಮದುವೆ When we get ಆಗ್ಬೇಕಾ? married, we go to the pastor. ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪಾಸ್ಟರ್? We have to cut the birthday cake, we go to the pastor. ಯಾರನ್ನ ಸತ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹೂ ಇಡ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ಟರ್. Okay, anybody dies, the pastor has to bury, hatching, matching, dispatching. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ, Okay, believers have made the pastor ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. supervisor. ಸೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The believers have made the pastor as a supervisor. ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಿಲೀವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ. Okay, pastor has not made himself a supervisor. The believers have made him a supervisor. ಯಾಕಂದ್ರೆ Why? ಅವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕುರಿ ಮರಿ, They think that I am a lamb. ನನಗೆ ಕುರುಬ ಬೇಕು. I need a shepherd. ಎಸ್, ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕುರುಬರೇ ಈ ಸಭೆಗೆ. Okay, they are shepherds. ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕುರುಬನೇ. Okay, the pastors are the shepherds. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್. But the real shepherd is Jesus. ಸಭೆಗೆ ಕುರುಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. Okay, the shepherd of the main church is the Lord Jesus. ಬಟ್ ಸಭಾಪಾಲಕನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ The main work of the pastor, ಸಭೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು. okay, to prepare the church. ಸಭೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು. To prepare the church. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ? Okay, how many of you know that Jesus is going to come back? वो आने वाला है. Okay, who aane wala hai? वो कैसा आता है? How will he come? बादलों पे होके सवार मेरा यीशु राजा आने वाला है. He is going to come in the clouds. हालेलूया. Hallelujah. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. Okay, we all have to prepare the church. ಬಟ್ ಸಭೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. But the church needs to understand one thing. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಭಾಪಾಲಕನು ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವನಲ್ಲ. Okay, for everything, pastor is not the one who will give solution to me. ಬಟ್ ಈ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಆದ ಮೇಲೆ, But after the second visitation, ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. something will happen. ಬಟ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. But no, this transformation
situation not everybody likes. ಯಾಕಂದ್ರೆ Why? Because ಕುರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ the lamb wants to be comfortable. ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ Okay, comfortable. The lamb was always looking at a comfortable place. उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होना है. Okay, it should never come across any issues. और थोड़े ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳು Some sheep. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್. Okay, so they're like touch me not. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. Okay, nobody should touch them. ಅವ್ರು ಉनको कोई ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಬಾರದು. Okay, nobody should ask them anything. क्योंकि ಯಾಕಂದ್ರೆ Because ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. they are in a very very comfortable zone. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. But I would like to tell you something. ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. The people who are in comfortable zones will not do anything for the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. If you have to do something for the kingdom of God, you have to put your feet into a risky place. ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅದು? What is the risky place? ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? What is the risky place? ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋದು ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. The moment you step into the kingdom of God, it is a step of faith. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, we believe as believers, ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, pastor has no difficulties, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, he has no work, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ. only serving the Lord is the only job. But many challenges pastor ಸಭಾಪಾಲಕರು ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. many challenges that the pastor faces in his spiritual life. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. But not many people understand this. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, But here we know. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಪುಣೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, if this situation is understood by the Pune church, ಈ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ, the second visitation, ನಿಮ್ಮನ್ನು for you, ಕುರಿಯಿಂದ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. From the sheep God wants to make you something else. Zechariah 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ chapter 10 3ನೇ ವಚನ verse 3. Zechariah chapter 10 and verse 3 says, ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, shall we read? Yeah. Zechariah chapter 10 and verse 3 says, My anger is kindled against the shepherds, and I will punish the goat herds, for the Lord of hosts will visit his flock, the house of Judah, and will make them as his royal horse in the battle. Okay. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, मेरे तरफ देखिए, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಯುದ್ಧ. Everybody say war. ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಇದೆನಾ? Do we have battles? ಯುದ್ಧ ಇದೆನಾ? Do we have battles? Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, Here we see ದೇವರು God ತನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is visiting his shepherds. ಆತನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is visiting the sheep. ಆತನ ಕೋಪ ಕುರುಬರ ಮೇಲೆ ಧಗಧಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. His anger is kindled against the shepherds. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please listen to me very carefully. ಕುರಿ ಇದ್ರೆ, if the sheep exist, ಕುರಿಗೆ ಕುರುಬ ಬೇಕು. The sheep requires a shepherd. ಕುರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು. The sheep requires protection. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, but here we see, ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಯುದ್ಧದ ಘನವಾದ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God is making the sheep as a war horse for the battle. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ, for the battle. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. Well, listen to me very carefully. ಈ ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? How can this become a war horse? ಈಗ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, if you require healing, the pastor comes and places his hands over you and prays, you receive healing. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಕುದುರೆ ಆಗೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಆಗ್ತದಾ? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಆಗ್ತದಾ? The sheep, if it has to become a war horse, if I come and lay my hands on you, will you become a war horse? No. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? How will it happen? Through the second visitation. Through the second visitation, दूसरा मुलाकात से. Hallelujah. ಒಂದು ವೇಳೆ, for example, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, in your life, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, if you allow God, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. He will come and meet with you. ಈಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, what we see in the churches, ಸಭೆಗೆ
ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, Because the church requires blessing. ಸಭೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು. Church requires deliverance. ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸಭೆಗೆ ಎಮೋಷನಲಿ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. The church requires emotional deliverance, physical deliverance, mental deliverance. ಸಭೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The church is fighting here in a one particular place. ಯಾಕಂದ್ರೆ Why? ಅವರು ಕುರಿಗಳಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. They are there like sheep. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಕುರಿ ಕುದುರೆ ಆದ್ರೆ, But the moment this sheep becomes a war horse, ಆ ಕುದುರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. the horse will always be ready for battle. ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. The war horse is always on the toes to fight. ಬಟ್ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ But many believers, ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. many people do not like to fight wars. ಒಂದಿನ One day, ಒಂದು ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು. one auntie gave me a prayer request. ಪಾಸ್ಟರ್, Pastor, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना please pray for my daughter. 8 days can you do fasting for my daughter? 8 days can you please fast for my daughter? मैं पूछा, मैं करना है आपके बेटी के लिए, किस लिए? Should I fast for your daughter? Why? अगर से आप प्रार्थना किए तो प्रभु ने सुनेगा. Okay, when you pray, God will hear you. ओके, मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मैं उपवास करे तो क्या होगा? Okay, I will pray. If I fast, what will happen? आप क्या करते हैं? आंटी पूछा. What will you do, auntie? मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बहुत बिजी रहती I हूं. am very busy. मैं ಆಫೀಸ್ ಜಾನ है, I go to the office. ಆಫೀಸಿಂದ ಬರಬೇಕು, I come back from the office. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ. I have to look after my house. ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. I don't have time. ಅದಕ್ಕೆ That's why मैं तुझे एक छोटा सा ऑफरिंग देती हूँ I give you an offering, और ये ऑफरिंग लेके मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करिए. and please take this offering and pray for my daughter. हालेलुया. ये भेड़ के बातें हैं. This is the ಇದು situation of the sheep. ಇದು ಕುರಿಯ ಮಾತುಗಳು. This is the words of the sheep. ಅಭಿ ಮೇರೆ ಅವ್ರು देखिए, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. But please look to me. ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. I will close very fast. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ. I told you today is going to be a celebration of the word. वंडरफुल वर्शिप आप लोग बहुत अच्छे से किए. You have done an excellent worship. The worship पवित्र team. आत्मा हमारे बीच में उतर आए अभी. The Holy Spirit was amidst us. He is amidst us. वो पवित्र आत्मा का वचन हमारे अंदर अभी जा रहा है. Okay, the word of the Holy Spirit is going in us. अभी मेरा क्वेश्चन, My question to you: ये भेड़ कैसा घोड़ा बनता है? how will the sheep become a war horse? कैसा बनता है घोड़ा? How will the sheep become a war horse? मैं प्रार्थना करने से आप घोड़ा नहीं बनेंगे. Well, by praying, if I pray for you, you don't become a war horse. ये भेड़ से हम घोड़ा बनने का एक ही मार्गदर्शन है, There is only one way for a sheep to become a war horse. through the second visitation. Through the second visitation of the Lord Jesus. दूसरा मुलाकात हर एक विश्वासी को होना है. This second visitation everyone has to receive. ये दूसरा मुलाकात हमारे जीवन में हुआ ना, The moment this second visitation takes place, पास्टर आपको नहीं बुलाएंगे जल्दी आइए the चर्च में. pastor will not call you to come on time. प्रार्थना को आइए Come for prayer. और जल्दी से आप सेटअप करिए. Please set up everything on time. ये दूसरा मुलाकात आपका जीवन एक ही नहीं बदलेगा, आपके द्वारा प्रभु की राज्य को बहुत जगह पे फैलाएगा. Through the second visitation, not only your life is going to change, but it's going to impact the kingdom of God. हालेलुया. Hallelujah. और प्रभु का राज्य सिर्फ बातों से नहीं है, शक्ति में है. Well, the word of God is not in words, but in action. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. The word of God is not in words, but in power. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ? How can this power work? ಆ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು It ವಿಶ್ವಾಸಿಗಾಗಬೇಕು. happens when we are visited the second time. ನಾನು ಚರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟರ್. I am a church pastor. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, in my church also I face some situations. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, There are some people in my church. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಇದ್ದಂಗ. They're like in Christmas tree. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ कैसा रहता है पता? Okay, आपको पता है? Do you know how the Christmas tree looks like? क्रिसमस ट्री को हम क्या करते हैं? उसको सजाते हैं अच्छा, Okay, we decorate the Christmas tree. और उनको एक जगह पे रख देते हैं. We keep it in one place. तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े लोगों को एक जगह पे रख दिया Okay, ऐसा, I have kept some people at one place. शो पीस जैसा. They're like a show piece. क्योंकि Because 4 हफ्ते में 2 हफ्ते आएंगे. okay, they come in 1 month they come only 2 weeks.
4 हफ्ते में 2 संडे आएंगे Okay, in 4 weeks they come only 2 Sundays. और वो 2 संडे भी And the 2 Sundays, हमारा सभा 9:30 our church starts at 9:30. बट वो 11 बजे आते हैं वचन के लिए। They come at 11 o'clock for the word. हालेलुया। Hallelujah. वर्शिप में नहीं रहेंगे They won't be there for worship. और थोड़े लोग हैं And there are some people, बहुत जल्दी से आते चर्च को। they come very early. मैं पूछता हूँ उनको क्यों जल्दी आ रहे हैं अभी इतने I जल्दी? ask them, why do you come so early? आप मुझे हमको घोड़ा बना दिए। Okay, they say like you have made us a horse. अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले हैं। Now we are not going to stop, but we're going to run. कितने लोग तैयार है भागने के लिए? How many of you are ready to run? हालेलुया। Hallelujah. मैं ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಭೆ ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ I ಇದೆ। believe that this church is going to prepare themselves for to become war horses. ಇದು ಶರೀರದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, This cannot happen with human strength. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ। This can only happen when the Lord visits us the second time. कितने लोग तैयार है दूसरा संदर्शन के लिए? How many of you are ready for the second visitation? आप नहीं बोल सकते मेरा उम्र हो गया, You cannot say that I am past age. अभी आप नहीं बोल सकते मैं अभी छोटा हूँ, You cannot say I am too young. आप नहीं बोल सकते अभी मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, you cannot say that I have other responsibilities. अगर से आप कारण बोल रहे हैं आप अभी भेड़ है। If you are still making reasons, you are still a sheep. अगर से आप कारण पे कारण बोल रहे हैं अभी आप भीड़ है। If you are going on quoting reasons, then you are a sheep. लेकिन परमेश्वर का योजना But God's plan हमारे जीवन में for our life, हम भेड़ रह के स्वर्ग को जाना नहीं है, God doesn't want us to remain a sheep and go to heaven. हम घोड़ा बन के स्वर्ग को जाना है। We have to become war horse and go to heaven. क्या पास्टर आप क्या बोल रहे हैं? भेड़ बन के हम गए तो क्या होता है स्वर्ग को? Pastor, what will happen if I become a sheep and go to heaven? अगर से आप भेड़ होके आप स्वर्ग को गए, If you are a sheep and go to heaven, स्वर्ग का द्वार ओपन होगा। the heavens of the gates of heaven will be opened. अगर से आप युद्ध का घोड़ा बन के स्वर्ग को गए, But if you become a war horse and go to heaven, सिर्फ स्वर्ग का द्वार ओपन नहीं रहेगा, Not- पूरा स्वर्ग में स्वर्गदूत और परमेश्वर सब लोग खड़े होके आपको वेलकम करेंगे। not only that the gates of heaven will be opened, but even the No. heavenly hosts will receive you, welcome you. अगर से मेरे चर्च में मैं ये बोला ना, जोर से ताली बजाता। If I say this in my church, क्या आपको स्वर्ग का द्वार सिर्फ ओपन रह के रहना है? do you want only the gates of heaven to be opened? देखिए चर्च का द्वार यहाँ पर ओपन है। The gates of heaven are opened. जब वहां पर आपके पास्टर आपको वेलकम करते हैं, The moment your pastor welcomes you, आपको क्या लगता है? what do you feel? आपको खुशी लगता है? You feel happy. Oh, pastor is welcoming Oh, me. pastor is welcoming me. अगर से परमेश्वर आपको स्वर्ग में आपको स्वागत किया तो क्या होता है? What happens when the Lord Jesus welcomes you और in heaven? स्वर्गदूत सभी लोग आपको खड़े The होकर heavenly hosts will welcome you. मेरा युद्ध का घोड़ा आ रहा है। My war horse is coming. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग तैयार How हैं? many of you are ready? ये दूसरा विजिटेशन आज होने वाला है। This second visitation is going to happen today. मैं आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, I'm not going to pray for anybody, बट परमेश्वर आपको मुलाकात करेगा। but God will visit you. जब परमेश्वर आपको मुलाकात करता When है, God visits you, आप भेड़ से युद्ध का घोड़ा बनते हैं। you are going to become a war horse from a sheep. बाइबल में हम देखते हैं We see in the Bible. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ। I'm going to introduce you to one individual. जैसा सिस्टर ने बोल रहे थे दाऊद के बारे में। Okay, like Sister Sarah was talking about David. दाऊद राजा था, God, David was a king. बट वो राजाओं के राजा को आराधना कर रहा था। He was worshipping the King of Kings. सो दाऊद को हम कैसा देखते हैं? वो नाच रहा था, गा रहा था, मसीह के लिए गाना लिख रहा था। We see David, he was singing, dancing, and he was writing songs for the glory of God. एक्चुअली दाऊद का जीवन Actually, the life of David, बहुत स्ट्रगल से वो गुजर रहा था। okay, he came through a lot of struggles. हमारे जीवन में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, We also have come across through a lot of struggles. और उसके जीवन 3 चीजों से वो कंपेयर करता है। Okay, he compares his life to 3 different things. एक मृत्यु से कंपेयर करता Okay, है, he compares his life to a death. Number one. और उसका जीवन और एक नरक से कंपेयर करता The है, second thing, he compares his life to hell. और एक उसका जीवन बीमारी से कंपेयर He करता है। compares his life to sickness. ये कहां पर है बाइबल में? Where is it in the Bible? सैम्स 18 में लिखा है, Psalms 18, भजन संहिता का 18 में लिखा हुआ है। 4वां वचन में लिखा है, Okay, 4th verse 4. जब वो दाऊद प्रॉब्लम में था वो प्रार्थना किया। When David was in trouble, he prayed. क्या किया वो?
What did he do? प्रार्थना किया. बोलिए prayed. प्रार्थना किया. Prarthana kiya. प्रार्थना किया. He prayed. बोलिए प्रार्थना किया. He prayed. In his trouble he cried to God. In his trouble, he cried to God. बाइबल में लिखा है It is written in the Bible. जब वो प्रार्थना किया, When he प्रभु को prayed, पुकारा, when he called upon the name of the Lord, प्रभु ने उसकी आवाज सुना. God heard his voice. बाइबल में लिखा है, वहां पर वचन में. It is mentioned in the Bible. हम पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, We are not going to look into the entire मैं scripture. स्टोरी फॉर्म में बोलूंगा. Okay, I am going to narrate it in this कितने लोगों story. को वचन समझ में आ रहा है? How many of you are understanding the word? हालेलुया. Hallelujah. अभी हम घोड़ा बनने वाले हैं We are becoming a war horse. और स्वर्ग में पूरा आपके लिए तैयारी होने वाला है. Okay, there is a lot of preparation that's going to happen in heaven. अभी मेरी ओर देखिए. Okay, everybody look to ನನ್ನ me. ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. Okay, everybody look to me. ದಾವೀದನು David, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. he prayed. ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. God answered his prayer. ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, How did he answer David? ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. Everybody look to me. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತ, The life of David. ಅವನ ಸುತ್ತ ಮರಣ, Okay, he was surrounded by death. ಅವನ ಸುತ್ತ ನರಕ, He was surrounded by hell. ಅವನ ಸುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. Okay, everything, there was troubles everywhere around him. हर जगह पे उसको तकलीफ था. Everywhere he was immersed in issues. वो भाग रहा था, भाग रहा था, He भाग was रहा था. running and running and running. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, It is mentioned in the Bible. ದೇವರು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಾವೀದನನ್ನು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ. God heard the answer of David and he delivered him from the enemies. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ. God delivered him from his enemies. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ में बोलेंगे ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ. God, English, let us all say in English, God delivered him from his enemies. God delivered him from his enemies. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, The Bible says, ದಾವೀದನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, God delivered him from his enemies. ದಾವೀದನನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. He brought him into a broad place. ಬ್ರಾಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, Broad place. ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ. Broad place. That's what the Bible says in Psalm 18. ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. Okay, everybody likes broad places. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ In Bangalore, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, there are a lot of friends of mine. ಅವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. Okay, they go to churches. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, In the weekend, ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ Saturday, Sunday, ಅವ್ರು ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. they go out for outings. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. Okay, I also feel happy when I hear this. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, That many people tell me, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ನಿನಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಗಿಪ್ ಬರಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ oh, ಹೇಳ್ತಾರೆ. why are you keep only talking about ministry? Why you don't like trips or what? ಸೊ ನಾನು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, I ask such people, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? how much money do you spend when you are on a trip? ओनली 20,000 25,000. Okay, 20,000, 25,000. एक दिन के लिए 25,000 खर्चा करेंगे. एक दिन के लिए for a day I spend 25,000. मैं बोलता हूँ उनको, तू अभी भेड़ है बेटा, Yes, you are a sheep. मैं अभी घोड़ा बन गया. I am a war horse. क्योंकि Because वो 25,000 अगर से तू मुझे दिया ना, if you give me the 25,000, मैं एक छोटा सा बाइबल स्कूल करूंगा. I will plan a small Bible school. 3 days का बाइबल स्कूल सेमिनार करूंगा. I will conduct a 3-day Bible school. मैं ट्रिप के अगेंस्ट नहीं हूं मैं. Okay, I am not against any trips. और बहुत सारे लोग जेरूसलम जाना बहुत पसंद Many करते हैं. people like to go to Jerusalem. ओ एक दिन जाना जरूरी है. Okay, we have to go to Jerusalem. हालेलुया. कोई है यहाँ पे जाने के लिए खुश वहां पर जेरूसलम? Anybody who's Okay, waiting कोई to नहीं go? है यहाँ पे. Okay, there's nobody. So बहुत सारे लोग, मसीह के लोग, Okay, there are a lot of Christians. ಅವರ ದುಡ್ಡು Their money, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ okay, ಇರ್ತಾರೆ. they spend unnecessarily at various places. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕುದುರೆ ಆಗ್ತೀರೋ, But when you are a war horse, ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. your money, your time is invested in the right place. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂತು. God brought him from struggles to a broad place. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, If I ask you today, ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, you will Pastor, also say, 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. Pastor, 20 years back I didn't have food to eat. ಪಾಸ್ಟರ್ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 20 years back I did not have a proper house to live in. ಬಟ್ ಇವತ್ತು But today, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದೆ, I have a house. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಇದೆ, I have a good car.
ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, I have good dresses. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Whatever, I thank God for everything. ಬಟ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು But God brought you to a broad place, ಅಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. not to stay there. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, The Bible says ದಾವೀದನನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ God brought David from the broad place ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದ. to the high place. ನೋಡ್ರಿ, Listen, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. we need to understand one thing here. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. From the life of troubles in the life of David, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳ. from there he was brought to a broad place. ಈಗ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. Now please understand. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ Okay, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. we need to understand the Christian life in two different things. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. For first life we all know. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ಯಾರು? Who has given you salvation? ಜೀಸಸ್. Jesus. ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ಯಾರು? Who's given you the house? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು? Who? ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಯಾರು? Who got you married? Jesus. ಬಿಡಿಸಿದವನು ಯಾರು? Who delivered you? Jesus. ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದವನು ಯಾರು? Who gave you house? Jesus. ಗಾಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ. David's life something transformed after the second visitation. ಏನು ಆ ಎರಡನೇ ಬದಲಾವಣೆ? What is that second transformation? ಅದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ಕಿದೆ. Something will happen today. ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you prepared? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ದಾವೀದನನ್ನು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು From broad place God took him to the high place. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, The Bible says ದಾವೀದನನ್ನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ. God made him stand in the high place and he taught him to fight wars. ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ. Okay, he taught him the tactics of battle. ದಾವೀದನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ದೇವರು. God brought David out from death. ದಾವೀದನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದವನು ದೇವರು. God brought him out from there to the broad places, God. ದಾವೀದನನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದವನು ದೇವರು. From the broad place to the high places, God. ನಿಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈತಾನನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ದೇವರು. In your life, in my life, the one who's delivered us from the clutches of the evil one is Jesus. ಮನೆ, ಜಾಬ್, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರೇ. God gave us spouses, children, house, gadi, bangla, makan. सब कुछ परमेश्वर दिया. Everything. सब कुछ परमेश्वर दिया. Everything is given by God. देखिए मेरे और देखिए, Listen to me. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತ ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. Okay, after the first visitation, all these benefits David received. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Same thing happened in our lives. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. But if the second visitation, ಆ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. okay, what is the second transformation of the second visitation? We're going to look into it. Psalms 18 Psalms 18. 33. Okay, Psalms 18 and verse 33. Yeah, we'll read that. किसी को बोर हो रहा है? नहीं ना? वचन समझ में आ रहा है? Okay. He makes my feet like the feet of a deer and sets me on my high place. High place. Okay? 34th verse. He teaches my hands to make war so that my arms can bend a bow of bronze. Yeah. You have given also me the shield of your salvation. Your right hand has helped me up. Your gentleness has made me great. Yeah. You enlarged my path under me, so my feet did not slip. Yeah. 37. I have pursued my enemies and have overtaken them. एक मिनट 37 में हम थोड़ा देर रुकेंगे. थोड़ा देर रुकेंगे. Okay, मेरे we're going to look into बाइबल verse 37. कोई मत देखिए. Okay, nobody look at the Bible. 37th वर्स में हम थोड़ा रुकेंगे. Okay, we are going to look at verse 37. यहाँ पर लिखा है, It's written here, ದೇವರು God, ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. He has pursued my enemies and overtaken them. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. I have pursued my enemies. I have pursued my enemies. मेरे और It देखिए. doesn't say God has
given you victory, it says, I have pursued my enemies. ये क्या बोलते हैं, इसको प्राइड नहीं बोलते. Okay, they don't call it as pride. बहुत लोग प्राइड को दूसरी तरीके से समझे. People take it as pride. जैसा पतरस ने जाके बोला मेरी और देख. When Peter said, look at me, इसका मतलब उसको प्राइड है? नहीं है. it doesn't mean that he had pride. अभी देखिए दाऊद का जीवन में कुछ तो बदलावट हो रहा है. Okay, yeah, something has happened in the life of David here. There is a transformation here. बिफोर सेकंड विजिटेशन परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, परमेश्वर ने उसको चलाया. God delivered David from God delivered David, and he was the one who led him. आपको भी दूसरा मुलाकात होने से पहले परमेश्वर आपको घर दिया, परमेश्वर आपको शादी कराया, परमेश्वर आपको बच्चे दिया, सब कुछ दे दिया. Okay, before the second visitation, God gave you everything. He gave you spouses, He gave you children, He gave you gadi, He gave you house. बट यहाँ पे दूसरा मुलाकात में क्या हो रहा है? But what happened here in the second visitation? परमेश्वर ने दाऊद के कहानी में कुछ तो ट्विस्ट लेकर आ रहा है, God कुछ तो has- चेंज कर रहा है. God has brought a twist here in the life of David. क्या है वो चेंज? What is the twist? क्या है वो चेंज? What is the change? आपके जीवन में, आपके कहानी में भी कुछ तो परमेश्वर आज बदलावट लेकर आने वाला है. In your life also there's going to be a change. आज हम एक कहानी लिखने वाले हैं महाराष्ट्र में. सिर्फ परमेश्वर मेरे जीवन में क्या किया वो एक ही नहीं, मैं परमेश्वर के लिए क्या करने वाला हूं. Okay, I'm going to write a story, not what God has done in my life, but what I'm going to do in God. मैं परमेश्वर के लिए इस धरती पे क्या करना What चाहिए, I'm going to do for the Lord on the face of the earth. मैं चर्च में क्या करना चाहिए. What I'm going to do in the church. बोलिए मैं बोला मैं नॉट मैं I आई. ये प्राइड का आई नहीं है, This is not the pride I. ये घोड़े का आई है. This is a war horse I. या मैं, बोलिए मैं I. हालेलुया. Hallelujah. जॉब कौन दिया? परमेश्वर दिया. Who gave me the job? The परमेश्वर Lord दिया. The Lord who gave me the job. बट वो जॉब के द्वारा परमेश्वर के लिए तू क्या करने वाला है वो मांगता है परमेश्वर. Okay, through your job, what you're going to do for God is what God is expecting from you. शादी परमेश्वर किया है, God got me married. बट वो शादी के द्वारा परमेश्वर के लिए, उसकी राज्य के लिए मैं क्या करना चाहिए. What am I going to do through my marriage is what God wants me. परमेश्वर आपको बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा कुछ, सब कुछ दिया, God gave me lots of money and lots of things. बट उसके द्वारा मैं क्या करना चाहिए. But through that, what am I going to do? बट दाऊद के जीवन में कुछ तो बदलावट आया. David saw some transformation. मैं मेरे शत्रुओं को भगा रहा हूं अब, I have pursued my enemies. क्योंकि उसके हाथ को परमेश्वर ने एक युद्ध का विद्य सिखाया. Because God has trained his hands for war. जब एक विश्वासी, एक भेड़ घोड़ा बनता है, उसको ट्रेनिंग चाहिए. Okay, when a sheep becomes a horse, it requires training. ಈಗ मैं नन कड़े ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. Okay, everybody look to me. another 10 minutes में मैं अभी फिनिश करता. Another 10 minutes I'm going to close. यहाँ पर हम देखते हैं Here we'll look. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ Okay, we'll see in the life of David. ಈ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ. Okay, before his second visitation, what God did in his life. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ But after second visitation, ದಾವೀದನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. okay, what is David doing? ಅವನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅವನೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, he is killing his own enemies. ಇದು ದೇವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Okay, this is what the Lord taught him. ಬಟ್ ದೇವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? Okay, how will the Lord teach us? थ्रू द पास्टर. Through the pastor. पास्टर के द्वारा ही हमको परमेश्वर सिखाएगा. Okay, through the pastor alone God will teach us. जब आप पास्टर को एक कोच जैसा देखते हैं, Okay, when you look at the pastor like a coach, एक ट्रेनर जैसा देखते हैं, when you look at him as a trainer, कितने लोग जिम को जाते हैं यहाँ पर? how many of you go to gym? जिम को गए? कभी जिम गए? Okay, have you कराटे gone to क्लासेस gym? गए? Karate classes. मैं मेरे चर्च में मैं बताता हूँ, I tell it in my church. हम किसी को चर्च में टिश्यू नहीं देंगे, We will not give tissue to anybody. क्योंकि
जब भी आप रोते हैं टिश्यू लेकर अब पोंछना चाहिए। Okay, whenever you weep, you wipe your tears with tissues. अगर से आपको टिश्यू चाहिए, मेरे चर्च में आपको जगह नहीं है। If you want tissues, मैं you मेरे have चर्च को बोलता हूँ, you have no place in my church. मेरे That's what I चर्च tell. में टिश्यू नहीं मिलेगा, वेपन्स देते हम। Okay, in my church we don't give tissues, we give weapons. क्योंकि वो वेपन जब आपके हाथ में रहता है, Because when you have that weapons with you, शत्रु आपके पीछे नहीं, शत्रु के पीछे आप रहेंगे। the enemy will not run behind you, but you will run behind your enemies. कितने लोग तैयार है शत्रु को भगाने के लिए? How many of you are ready to pursue your enemies? देखिए, बिफोर सेकंड विजिटेशन दाऊद के जीवन में शत्रु दाऊद के जीवन में था, Before पीछे second था, पीछे था। visitation, the enemy was behind David. बट दूसरा मुलाकात के But बाद after the second visitation, शत्रु दाऊद के पीछे नहीं, दाऊद शत्रु के पीछे। David began to pursue his enemies. दिस इज द चेंज। This is the transformation. ये चेंज बदलावट परमेश्वर दूसरा मुलाकात से लेकर आता This है। is the transformation that God is bringing across in your life. शत्रु आपके पीछे नहीं रहेगा, The enemy will not run behind you. आप शत्रु के पीछे भागेंगे। You will run behind your enemies. क्या होता है शत्रु के पीछे आप भागे तो What happens when you run behind your enemies? आप शत्रु को फुटबॉल खेलेंगे। You will play football with the enemy. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are अगर से आपके प्लेस में मैं जोर से ताली बजाता तो If सीटी I was in बजाता। your place, I would clap. पास्टर, Pastor, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, please pray. मेरे ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कीजिए, Please pray for my breakthrough. मेरा फाइनेंस के लिए प्रार्थना कीजिए। Please pray for my finances. दूसरा मुलाकात के बाद आपके पास्टर के पास आके आप ऐसा बोलेंगे नहीं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। You after your second visitation, you're not going to tell your pastor to pray for you. बट दूसरा मुलाकात के बाद आप बोलेंगे, पास्टर अब तक कहानी एक था, लेकिन आज के बाद एक कहानी बदल हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह मुझे मुलाकात की। Pastor, because of my visitation with Jesus, my life is something else, my story is something else. हालेलुया, Hallelujah. पास्टर आप आपका काम करो, मैं हम सब आपके पीछे आपके साथ खड़ेंगे, Pastor, you do your job, we will all stand with you. और हमको वेपन्स दीजिए, Give us a weapon. और वो वेपन्स को लेके हम शत्रु को भगाएंगे। We will run behind the enemies. हालेलुया। क्या होता है? देखिए, पास्टर के साथ पूरा कलीसिया वेपन्स लेके खड़े हुए तो क्या होता है? When the entire congregation stands with the pastor with the weapons, what will happen? कौन सा शत्रु आपके आगे आएगा? Which enemy will come before you? कौन सा बीमारी आपके पास आएगा? Which sickness will come near you? उसको क्या बोलते हैं मालूम? यूनिटी बोलते हैं। जब Called आप as unity. जब आप वेपन्स लेते हैं, When you take the weapons, जब आप वेपन्स लेके खड़े होते हैं, when you stand with the weapons, शैतान आपके पास आने के लिए 1000 बार सोचेगा, the enemy will think 1,000 times to come closer to you. क्योंकि आप उसको मारने वाले हैं, Because you're going to whack the devil. आप उसको भगाने वाले हैं। You're going to chase the devil. बाइबल में लिखा है अभी यहाँ It पर, is- the Bible says दाऊद ने शत्रु को भगाया, that the David pursued his enemies. उसको मारा, He killed them. उसको मारा, He killed them. उसको गिराया। He made them fall down. बट बाइबल में लिखा है वहां पर वचन में, Okay, the Bible says, शत्रु गिरा और उसको उठने के लिए भी नहीं हो रहा था। okay, the enemy fell down and it was and the enemies were unable to rise up. जब वो गिरा, उठने के लिए जा रहा है, उसको उठने नहीं हो रहा है, Okay, the enemies fell down and they could not wake up. क्योंकि उसको ऐसा मारा कि हर जगह पे दर्द हो रहा है उसको। Okay, the David hit them so badly that he was हर जगह पे दर्द हो रहा है, हर जगह पे दर्द, पांव पे दर्द, हाथ पे दर्द। हम शैतान को दर्द देने वाले हैं, Okay, we are the ones who are going to give pain to the enemies. क्योंकि अब तक वो हमको दर्द दिया, Okay, all this while he has been giving us pain. Now हमारे we will give him pain. फैमिलीज में दर्द लेकर आया, He is giving us pain in the families. बट अभी ये मुलाकात के बाद हम उसको दर्द देने वाले हैं। Okay, after this visitation, we are going to give him pain. सिर्फ वो एक ही नहीं हुआ, बाइबल में लिखा है वहां पर, Okay, it is written in the Bible. उसको ऐसा मारा, Huh? धूल के समान उसको फूंक दिया। Okay, he blew them as dust. कौन किया? परमेश्वर नहीं, Who did? Not God. नॉट गॉड, दाऊद ने किया। David did. नॉट गॉड, दाऊद ने किया। David did. हालेलुया। Hallelujah. अभी देखिए मेरे और देखिए, मैं Okay, अभी, everybody listen to me. अभी मैं एंड कर रहा हूं। Okay, I'm going to close. कौन ये चर्च में युद्ध का घोड़ा बनते हैं? वो युद्ध का घोड़ा पूरे पुणे में, महाराष्ट्र में मसीह के पास लोगों को लेकर आया। Okay, when you become a war horse in the entire city of Pune and the Maharashtra,
they are going to bring people to the Lord. जब मैं यीशु को माना When I accepted Christ, 2002 2005 में मैं शैतान को छुड़ाने का शुरू किया। okay, in 2005 I began to cast out evil spirits. 2007 में मैं प्रीच करने का शुरू किया। Okay, in 2007 I began to preach. 2009 में मैं दूसरे जगह पे वचन बांटने के Okay, लिए जा रहा हूँ। 2009 I began to travel to share the word. 2014 में मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। 2014 I came into the full time ministry to serve God. दरगाह में मैं भीख मांग रहा था। I was begging in the dargah. मेरा पिताजी मेरे आंखों के सामने बहुत इससे मर गए। My father died right before my eyes with a terrible condition. जैसा पास्टर शशि ने बोले, वो सिगरेट पी के रात में पी के सो गए, सुबह तक पूरा बर्न हो गए। Like Pastor Shashi said, he was smoking and the bedsheet caught fire and he was burnt. एक सिस्टर मुझे यीशु के बारे में बताए। One sister came and shared the love of Christ. जब यीशु के बारे में मैं सुना When I heard about Jesus, और यीशु को मैं स्वीकार किया when I received Jesus, और यीशु को मैं फॉलो करने का when शुरू I किया began to follow Jesus, और मेरे घर से बहुत तकलीफ आया मुझे। there are a lot of problems in my house. मुस्लिम के कम्युनिटी से बहुत प्रॉब्लम्स है। There are a lot of pressure from the Muslim community. बहुत सारे लोग मुझे मारना चाह रहे थे। Okay, many people were trying to kill me. बहुत सारे लोग मुझे किडनैप करना चाह रहे थे। Many people were trying to kidnap me. इवन डायरेक्टली एक टीम भी आया था मुझे मारने के Okay, लिए। there was a team that came to kill me. मैं एक बिजनेस कर रहा था, Okay, I was doing some business. मार्केट प्लेस में मेरा एक शॉप था। I had a small shop in the market. वहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी Okay, there was लोग a हैं, Muslim community that came to me. वो आके मुझे धमकी दिए, They threatened me there. मुझे लेकर जाने वाले थे They उसे। were about to take me and go. और एक गांव से दूसरे गांव से एक फोन कॉल आया था मुझे I got a call from the nearby village. और वो भी डराने के लिए शुरू किए। They also began to threaten me. नॉट ओनली आउटसाइड से, मेरे घर से भी मुझे। Okay, I was also threatened not only from outside but also within my house. बट आज मैं जिंदा होकर वचन बांट रहा हूँ पूरे देश में। Okay, now I am alive and I am preaching the word all over the world. क्यों? Why? मैं सिर्फ भेड़ नहीं है अभी, Okay, I am not a sheep. मैं युद्ध का घोड़ा बन I गया। am a war horse. अगर से मैं भेड़ है, If I was a sheep, मैं अब तक मर जाता था, I would have died. क्योंकि उतना तकलीफ मुझे आया, Okay, so much of trouble I faced. घर से, बाहर से, सब जगह से। So from house, within the house, from outside the house, from everywhere. आज भी मैं कहाँ पर भी जाता हूँ, Okay, everywhere I go. मैं छुपके सेवा नहीं करता Okay, I don't hide and do ministry. और ओपनली हम मिनिस्ट्री करते Okay, हैं। we openly profess God क्योंकि because ये जो दूसरा मुलाकात मेरे जीवन में हुआ, the second visitation of God in my life. मैं पहले डर रहा था, लेकिन Because- आज मैं लोगों को वचन से बांध के जो शैतान ने उनके जीवन में जो योजना रखा उसको हम तोड़ रहे हैं। Okay, because I used to fear, but now God is using me to deliver people from the bondages. जैसा मैं बताया, Like I said, मसीह का जीवन दो तरीके से हम समझ रहे हैं। okay, we need to understand the Christian life in two different ways. यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या किया वो एक, Okay, what did Jesus do in my life? Number one. दूसरा मैं यीशु के लिए क्या करना What चाहता am I doing for Christ? हूं। इसलिए तो परमेश्वर कलीसिया चर्च को रखा है, Okay, that is the reason why God has placed the church. इसके लिए तो पास्टर को रखा है। That पास्टर, is why the Lord has placed the pastor here. मेरा काम क्या है What is my किंगडम job? में? What is my job in the kingdom? अगर से हम भेड़ी है, And if I am a sheep, देखिए भेड़ कभी भी वो रोता रहता है, उसको कुछ ना कुछ okay, चाहिए, the sheep keeps crying all the time for want of something. बट युद्ध का घोड़ा वो रोने वाला नहीं है, वो भागने वाला है। But as a war horse never cries, but it keeps But I running all the time. prophesy ये चर्च एक युद्ध का घोड़ा I- बनकर भागने वाला I है। prophesy this church will become a war horse to run for the glory of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आपकी कहानी बदलने वाली है। Your story is going to change. आपका पूरे लोगों का जो भी लोग हैं यहाँ पर सबका कहानी बदलने वाला है। Everybody who's present here, his life is going to change. आप सोचते रहेंगे मैं छोटा हूँ, अभी मैं अभी सेवकाई कैसा करना है? You must be thinking, I'm small. What will I do? नो, आपको परमेश्वर जब मुलाकात करता है, When- छोटों को ही परमेश्वर बड़ा बनाने When वाला है। God visits you, God will begin to use the small people. गिडियोन को परमेश्वर मुलाकात किया। God visited Gideon. गिडियोन सोच रहा था मैं छोटा हूँ, Gideon was thinking, I'm too small. बट परमेश्वर उसको बोला यू आर माइटी वॉरियर। But God told Gideon, you are a mighty warrior. एक
गिडियोन एक नेशनल लीडर बन गया। Now Gideon became a national leader. 300 पीपल को चलाया। He led 300 people. वो 300 पीपल को लेकर वो इजराइल लोगों को छुड़ाया। He took 300 people and delivered the people of I Israel. prophesy, यहाँ पर बहुत लोगों को मैं प्रोफेसी देना चाहता हूँ, ये कलीसिया को प्रोफेसी देना चाहता हूँ। ये कलीसिया के द्वारा पूरा महाराष्ट्र में परमेश्वर उद्धार लेकर आने वाला I है। prophesy not only In the name of Jesus. I prophesy this church that many people will be deliverers of this. परमेश्वर ये कलीसिया को एक उद्देश्य से बनाया है। God has made this church for a reason. सिर्फ टिश्यू लेकर हम आंसू पोंछने वाले नहीं We है। are not people who will wipe your tears with tissues. और ये चर्च को परमेश्वर वेपन्स देकर पूरे महाराष्ट्र में भेजने वाला है। God will equip this church with weapons and send them into the city. गेट रेडी, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। Get ready, God is going to use you. परमेश्वर सभी लोगों को इस्तेमाल करता है। God is going to use you, every one of you. अगर से आप तैयार है, मैं युद्ध का घोड़ा बनना चाहता हूँ। If you are ready and say, Lord, I am ready to become a war horse. आप खड़े हो जाइए। I want you to stand up. जहां पर भी आप है, खड़े हो जाइए। Only those people.